tewaliwo kyakola. Era abaana abo abakola parade tebalinaawo musango gwonna gwe bakola mu mateeka. Kubanga ebyambalo bya UPDF, ebyambalo bya police, ebyambalo bya bitongole by'okwerinda byonna biri wero gazetted in our national gazette. Era njagala okuchallenging omwogezi w'amagye wa police atubuulire nti oba evule myufu n'obubereti obwa red nga buliko national unity platform kano nti biri gazetted nga part of UPDF. Ate UPDF yali ejje eryali lyegomba buli omu. Era ekiseera kyabeerawo nga abantu bagamba nti nze okusanga omupoliisi nsangamu ow'amagye. Naye kati tewali wasobola kukyogera ku mulembe guno ogwa Muhoozi. Kubanga gwe tosobola kubeera nga gwe CDF. Naye nga bajenero banno boddidde mu buyinza obayita Buffon, balina obugulu obutono, oyo tategeera, oyo kiki, oyo kitange yanyamba nandibadde namusiba dda, oyo nandibadde namutta. Tosobola kubeera nga gwe buli omu ojja kumutta, ojja kumutuga, ono nja mukola bwoti. You cannot be that. Naye nze nja kukubuulira mwami Kibi nti ebyo byonna Jeno Muhoozi byayogera olunaku lumu lugenda kuvaayo abyegaana agambe nti nze sibeerangako na Twitter account, nze siwandiikangako ku Twitter. Either agambe nti oyo yali handler wange nga yabiwandiika oba ajegaana account nti siye. And the case will be rested. It will end there. Therefore, ebigambo bye nga bwabyogera wadde tukimanyi nti bujja kucha olunaku lumu abyegaane temulina kubitwala lightly because he has authority. Alina obuyinza. Era nakibagamba nti tewaliwo CDF yali afunyeko obuyinza Jeno Muhoozi bw'alina obwa command and control. Ate tewaliwo munnamagye, tewaliwo munnabyabufuzi oba muntu yenna ali mu office of influence yali abaddewo n'afuna lawyer ng'ali ku level ya president, kubanga lawyer wa Jeno Museveni ye taata we yennyini. Era kyova olaba lunaku lumu yawandiika n'agamba nti bannamawulire batujju, the journalists are terrorists. Yakyogera. Era ne bakibuuza taata we nti Jeno Muhoozi tweeted that the journalists are terrorists. N'agamba yes, it is possible. A journalist can be a terrorist. He said that. Bwe yagamba nti ngenda kulumba Kenya, era taata we yavaayo ye yasooka omuwolereza n'essimu ng'agikubira President Ruto okumugamba nti ebyo byoyo byayogera temubitwala serious. Bwe yathreateninga Sudan wano Katumu n'abathreateninga, era Mwami Museveni yavaayo n'akola ekiwandiiko n'agamba that's not a government position. Ye lawyer we number 1. Bwe yathreateninga United States of America ne ambassador wa America, Mwami Museveni yavaayo dakiika 2 n'awandiika ekiwandiiko nti Jeno Muhoozi byayogedde it is not a position of our government. Our bilateral relationship remain with the United States. So therefore, ye Mwami Museveni akimanyi nti omwana we ebintu bino byonna byakola bisobola okusuula eggwanga mu kabasa. Akimanyi bulungi nnyo. Kubanga n'omuntu gw'ogenda okutta era naye tosobola muwandiika ku Twitter nti ngenda kukutta. I will hang Bobi Wine, I will hang Winnie Byanyima, I will hang Besigye should be hanged on this day. Omuntu yenna n'awagira enkyukakyuka ajja kuttibwa. Omuntu yenna police olina okukwata buli muntu yenna gw'olaba ayambadde kala za NUP. We are in a multi-party system. Era abantu bano ranka zino sizimanyi kubanga omuntu you have to learn political science. Kubanga bw'obanga ogamba nti we are in a multi-party system naye ng'ate abantu abalina ekibi abawagira ebibiina ebirala gwe tobaagala. Examples mmeka ze mulabye? Jeno Museveni yennyini, he was the best friend of Jeno Bashir. Bwe batuuka okumaamulako Jeno Bashir bamukwata bwati ne bamuteeka mu kakeeji ali omwo alinga tayiga mu keeji mwe bamuleeta bwati. Where is Jeno Museveni to save him? Nowhere to be seen. Nowhere to be seen. Naye nga Jeno Bashir we yajja Uganda nga President Museveni alayira
mu kisanja eky'omwaka 2011 President Museveni yagamba nti ICC court nagamba those are a bunch of useless people. That's the statement he made publicly. ICC, the International Court of Justice, yagamba nti those are a bunch of useless people. That's the message that Mr. Museveni said on his inauguration day. And he was trying to praise General Bashir, who he referred to as a field marshal that time. But Field Marshal Bashir, General Museveni did not even make a phone call to try to save his friend. Kano Muammar Gaddafi, mwena mummanyi. Gaddafi na malala ge yalina Allah musasire. Nebintu byali azakolera Uganda. Wano Museveni bwe bali ngo olutalo luganye nga tebalina bifa, tebalina bikozesebwa. Baddukira wa Gaddafi abayambe abawe byokulwanyisa abawe mundu abawe sente. Era Museveni mukatabo ka kugamba nti Gaddafi yali ayagala kutuwa sente ntumugamba nti totuwa sente tuwemwe mundu fe tujja kwese mundu ezo tufune sente totuwa sente twagala mundu. Era ne betuma amanya ag'ekisiramu ne bagende Tripoli ne bayita abasiramu basobole okufuna Gaddafi abawo obuyambi bajje balwanyise government eri mu buyinza bagijjeko. Ekyo ekyokulabirako ekya Gaddafi n'entwala gye bamutwala temukiraba. Bano bonna bolaba bakuba kerere Andrew Mwenda ki najja naawugana naakola ki. Andrew Mwenda does not have any legitimate right to talk. Taina right yonna okwogera kubanga Andrew Mwenda is a sabotager. Mwenda wano yavaayo olunaku lumu nga General Galanga yakagwa mu nnyonyi n'avaayo n'agamba Museveni you killed Galanga. That's what Mwenda said. Mwenda ng'ali ku KFM yagamba nti Museveni watta Galanga. That's what Mwenda said. And Mwenda was not hanged. Now imagine the relationship at that time between South Sudan and Uganda. Nga mukulembeze waabwe afudde in an helicopter crash nga ava mu Uganda e Kampala. Gwe nova n'ogamba nti mwami Museveni yamuse. In just 12 hours and you came up with that statement. You Andrew Mwenda, and no one killed you. No one hanged you. Museveni didn't kill you. But you prefer that message be produced to due process and therefore he should be killed. Is that what you suggest? But they never killed you. Because later on, you fail to justify your words that Museveni killed Galanga. But that was your public statement. Of recently, you, Andrew Mwenda, wavayo, no gamba, General Kandiho, novuma, General Kandiho, wichi, semwai, novuma kaka, o waiso, novuma, General Kayihula bona, no wateka wansi. Era no referring of government ya Museveni as a failed government. You said it. Go on in your archive and check. Na yebibyo na, you were insulting Kayihula, you were insulting Kandiho, you were insulting Kaka that time. Na yenga te, your brother is now a commander land force. By that time, ali Congo kushuja operation. Nga sister wo minister mu government. Gwe government yogamba mbinyo. Ate muolia. So, lekera wo kuzanya deception cards zo because Ugandans are not fools. You can fool yourself, but Ugandans are not fools no more. Ugandans are not fools no more. Please. So, ebigambo bya Andrew Mwenda, ebyo bya kwegula. Era chobola ba President Kagame yamugoba. Yagamba nti he cannot advise me because his double standard. Ayogera chino. So, we cannot. Ate natural. Kumulembe guno of artificial intelligence. Omulembe guno ogwa artificial intelligence okyasobola okugamba nti Yasini lwaki ayogeranga Andrew Mwenda
Essaawa eno statement gyenkola esobola okuta nsobola okugijoyininga nenkulaga nga njogera na Trump, nga njogera na Mwami Museveni, nga njogera na anybody best meeting anganako. I can join my video nebeera as a joint conversation between me and the President of America or of anyone. Nebe sirabangako. Ekyo tokitegeera. Nti omuntu bwava na playing aka audio nga kogera nga BSG bichi, we are planning this, we are planning this. My friend, Ugandans are now intelligent enough to understand. In Western Uganda, by the way, there is a young man, I've forgotten his name. I think he works on Radio Kigezi. He's a presenter at Radio Kigezi, and he's an maybe he's a comedian. He speaks like a BSG. He speaks like a Mama Mbabas. He speaks like a Shaka Sali. And he can speak like Rugunda. He speaks like so many other people. But he imitates the way they speak. Exactly how they speak. Kati nawe ojja oletaka audio in public noga nti uno BSG as planning a collection. Let us assume ndi Dr. BSG tategera era ya planning okuta Museveni naye na we are planning ira fenga twina wo omuntu amuuliriza ku simu. Is BSG stupid enough to do something like that? Ndi bwatuko ku planning okola ekintu ekyo ayina kuba simu era ba mu recording no mu recording. Oba nti BSG mu meeting mwagenda okuteeseza ebyo asobola okukkiriza mo somebody to come and record him talking? We are just asking. Please answer these questions. There is no way whatsoever a person of BSG who lived with Museveni, who treated Museveni, who worked with Museveni, that he can do something stupid like that. No. He cannot. Naye ne bwe bibanga bino byonna bituufu bye bagamba ku BSG, bye mugamba ku BSG, ne bwe bibanga byonna bituufu ng'ate BSG yakakwatibwa emirundi egisoba mu 10 ng'atwalira mu kkooti naye tasingibwangako musango n'ogumu. Emisango byonna ebyo gye bimuteekebwako bamala babigobye. Bino balimba gavumenti ebuliddwa obujulizi, we have lost the interest, biki byonna emisango byajja gifa bwe gityo, natural death. So therefore, when we talk about democracy, it is not just a mere absence of war that justifies democracy. Democracy is something very big. From the rule of law, from the freedom of speech, from human rights, to infrastructure development, to business, to economic growth, to rule of law. So, peace and reconciliation, that is what they call democracy. But I know there are people with some little understanding because they can afford to move up and down and say, oh, we are democratic, we are a peaceful country. No, what we are talking about as a justification for peace and democracy is more than that. We are talking about restoration of term limits. Let no leader at any time rule for more than 10 years. You cannot say that you are the most brilliant and most understanding person for 40 years and no one else. Okay, if you are doing it legitimately and Ugandans are voting you without you incarcerating others, without you tormenting others, without you killing, without you torturing, without you imposing sanction, illegal sanction against the opposition and people who are opposing you, there's no problem, do it. But you cannot impose yourself in power while tormenting others, because we all have a right to live. The legitimate right for everyone to live is given to us by the Almighty God. The same oxygen you need is the same oxygen I need. Certainly your in-laws, your friends, your families need the same oxygen my family need. And for God's sake, how long are you going to live? 50 years? 70? 100 years? And after that, what happens? The office you are occupying right now used to belong to somebody. The force you are commanding now used to be commanded by somebody. The weapons
you are commanding now used to be commanded by somebody. The ministerial position you are holding right now used to be held by somebody else. The cabinet position you are holding used to be held by somebody else. And certainly, one day, you're going to leave it and somebody else will occupy it. So what is the big deal? Why can't you let people be? Select anyone they love. They should select any leader they want. What did you lose if I don't support you? Was it scientifically proven that if without me supporting you, you will not survive? You go and convince others. Nze wemba nakubuka gweginde, go and lie to others. Nze mbuse. Nolwecho obulimba obubaddewo ne propaganda ow'olukumwenda kinana biki Museveni wuyo afuuka kapa abadde ayitawo n'afuuka engo abadde ayita biki ebyo kati obwo n'obulimba ebyo byekijegajega byonna kati eno generation ya njawulo. Kubanga kakati olaba muze ku office mumenye office mututte ebintu by'abaana computer mubututte obukofiira ebintu biryawo okweswaza okwengeri ngeyo okweswaza. And I know a person of General Kaindo Tafire, who is the Minister of Internal Affairs, who is in charge of police, cannot sanction such operations. Cannot. They just jump him never again and never. He cannot condone something like that. So therefore, the problem Kugambe comes from leadership and the chain of command. Kubanga mutu kechitera nga temwefumitiriza nti ebintu byetugenda okukola bigenda kulabika bitya. What is going to happen next if I do something like this? Nolwekyo oba mukyagala oba temukyagala, Bobi Wine is the hope of people, and you are not going to change that situation. The more you touch him, the more you incarcerate his people, the more you torture them, you are justifying his words. Jemuko mokubonyabonya aba National Unity Platform oba abali ku opposition jemuko moku justifying nga byabadde babogerako. Era government yo nojiraba tekyalina muntu ajogerera buli omu ayogera bibye bali omunsi ayogera kino Fono Ponda ayogera kino Andrew Mwenda ayogera kino biki kwegamba lost direction. There's no direction. Tewakyalina muntu asobola kujja legitimate n'ayogerera eggwanga taliwo. Ebyobulamu byafa, ebyenjigiriza byafa, amakubo gafa, amalwaliro tetulina basawo, tetulina ddagala, university tezikyafulumya abantu tebalina mirimu, business ezitandikibwawo zeziggalwa, impunity ne arrogance eri waggulu nnyo buli kimu. Kwegamba obulamu omuntu n'abeera nga alina kufa aveewo, yeetuga aveewo agambe enough is enough. Nolwekyo bino byonna ebikolebwa nga bwe nkugambye nti babikola okwagala okulaba nti bateekawo okutiisatiisa nti before 2026 buli muntu abeere nga ali mu kutya, buli muntu abeere nga ali ku bunkenke, buli muntu nga teyeerowooleza, balina kumulowooleza era alina kukola ebyo ebiri mu nkwawa zaabwe. Kyannaku nnyo nti bwe tuba tetukozesa budde buno okutereeza obukulembeze bwaffe, abaana baffe abaliddawo bagenda kusanga generation eri hopeless ate nga tesobola kusustaininga demands eza population that time. Kubanga mwami Museveni akimanyi bulungi nnyo nti baatuula ne bakkiriza nti multi-party system should prevail in Uganda. And multi-party means a will where everyone exercises their constitutional right. And the Article 1 of our Constitution says the power belongs to people. The power belongs to the people. But the people do not have any power. They cannot decide anything. They can vote KYAGULANYI and they announce Museveni. They can announce another member of parliament and they announce another one. They can vote this one. I mean, what the Constitution says that the power belongs to the people. Which power? There is no one has power. The power belongs to the family and the friends.
So it is very, very unfortunately nti tuli mu generation eno where ebintu bino byonna bisobola okukolebwa naye nga it is normal for many Ugandans. Era ffe abavaayo ne tubyogerako, oh Lord, no. But what do we do? This is the little we can do to talk about them. This is the little we can do. Abawulidde bawulire, abatawulidde mulinde kibye tubagamba bina amalotuuka mu mayumba gammwe, bina amalotuuka ku baana bammwe, ku batabani bammwe, ku